Welcome to SSRAC online study class. Lesson 4 Quality Control System Classes. இந்த லெசன்களை என் சேனலில் பார்வையிட்ட ஒரு சிலர் தமிழிலும் மற்ற சிலர் மலையாளத்திலும் கிளாஸ் எடுப்பது நன்றாக இருக்கும் என்று தெரிவித்தார்கள். இவர்களின் விருப்பப்படி இனிமேல் வரும் லெசன்களில் விவரிக்கப்படும் சில பாகங்கள் தமிழில் எடுக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன். தமிழ் தென்னிந்தியன் முதல் மொழி என்பதால் மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம் என்ற தென்னிந்தியன் மொழிகளை பேசுபவர்களுக்கு புரியக்கூடியதுதான். ஆனால் லெசன்களை இங்கிலீஷில் தான் எடுத்தாக வேண்டும். அதன் காரணம், ஆடைகள் தைப்பதற்கு க்ளோத்திங் என்றும், ஆடைகள் தயாரிக்கும் நிறுவனங்களுக்கு க்ளோத்திங் ஃபேக்டரி என்றும் உலக அளவில் எல்லாவரும் அழைக்கப்படுகிறது. உலகில் பல நாடுகள் ஆடைகள் உற்பத்தி செய்து UK, US, டென்மார்க், ஜப்பான் என்று பல நாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது. இதில் இந்தியா, சைனா, பங்களாதேஷ், ஸ்ரீலங்கா, இந்தோனேஷியா மற்றும் உலகில் பல நாடுகளிலிருந்தும் ஆடைகள் உற்பத்தி செய்து வேறு வேறு நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருவது நமக்கெல்லாம் தெரியும். இந்த ஆடைகள் ஏற்றுமதி செய்யும் நிறுவனங்களில் மிக முக்கியமாக கவனம் செலுத்த வேண்டியது ஆடைகளின் தரத்தை நிர்ணயிப்பதில்தான். இதற்காக ஒவ்வொரு பையரும் அவரவர் குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்டுக்கு தகுந்தமாறு தரக்கட்டுப்பாடு சிஸ்டமும் ப்ரொசீஜர்ஸும் ஏற்படுத்தியுள்ளார்கள். இதில் பையர் வைஸ் சாம்பிள் ஃபாலோ ப்ரொசீஜர்ஸ், ப்ரீ லைன் சாம்பிள், ஃபிட் சாம்பிள், டெஸ்டிங் சாம்பிள், ப்ரொடக்ஷன் சாம்பிள் மற்றும் ஒரு பையரிலிருந்து ஆர்டர் கைப்பற்றி பல்க் ப்ரொடக்ஷன் செய்வதற்கு முன் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜிலும் தேவைப்படும் சாம்பிள்கள் பையர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் படி தயார் செய்து குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணி பையரிடம் அனுப்புவதற்கு முன்னாக சாம்பிள் QC இன்ஸ்பெக்ஷன் முடித்து குவாலிட்டி மேனேஜர் அப்ரூவ் பண்ணி பையருக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும். இத்தகைய ப்ராசஸ் தான் தரக்கட்டுப்பாடுகளில் துவக்கம் ஆரம்பமாகிறது. ஆடைகளில் ஒவ்வொரு பாகத்தையும் தைப்பதற்கு வேறு வேறு வார்த்தைகள் ஒவ்வொரு மொழியிலும் சொல்கிறார்கள். இதன் காரணமாக மொழியில் கம்யூனிகேஷன் கேப், தொடர்பு இடைவெளி ஏற்படுகிறது. கார்மெண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் கமெண்ட்ஸில் உபயோகப்படுத்தும் லாங்குவேஜ் உலக அளவில் எல்லாவராலும் ஒரே போல் சொல்லக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உதாரணத்துக்கு குவாலிட்டி கண்ட்ரோலர் ஒரு பேசிக் ஷர்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் செய்து பிறகு அதில் கண்ட ஒரு குறையை ஆல்ட்ரேஷன் இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட்டில் முறையாக எழுத வேண்டியது என்னவென்றால், front button hole placket width uneven என்ற ஒரு குறை அந்த ஷர்ட்டில் இருக்கிறது. இதை கொஞ்சம் மாறுதலாக
எழுதினால் ஃப்ரெண்ட் காஜா பற்றி வித் வேரியேஷன் என்று எழுதினால் அதில் தவறில்லை என்று சொல்லலாம். ஆனால் இந்த கமாண்ட் ஒரு யுஎஸ் அல்லது யூகே பையர் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் படிப்பதானால் புரிந்து கொள்ள சிரமமாக இருக்கும் அல்லவா? அதை எப்படி என்று பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்டு என்ற வேர்டு காமனாக எல்லா தளத்திலும் உபயோகப்படுத்துகிறது, இங்கிலீஷ் வேர்டு. அடுத்ததாக காஜாப்பட்டி. இதில் காஜா என்பது ஹிந்தி மொழியை சேர்ந்தது. பட்டி என்பது பொதுவாக தமிழிலும் மலையாளத்திலும் உபயோகப்படுத்துகிறது. இத்தகைய சிறு தவறுகள் மற்ற மொழியினர்களுக்கு புரியவில்லை என்றால் தேவையில்லாமல் அப்ரூவல் டிலே ஆவதற்கும் தொடர்ந்து ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் அண்ட் ஷிப்மெண்ட் டிலே ஆவதற்கும் காரணமாகும். அதை கம்யூனிகேஷன் கேப்பாக மாறுகிறது. இதை தவிர்க்கத்தான் உலக மொழியாக இங்கிலீஷ் அங்கீகாரம் பெற்றுள்ளது, இன்டர்நேஷனல் லாங்குவேஜ் ஆக இங்கிலீஷ் மொழியை குளோபலைசேஷன் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் அடிப்படையில் ஆடைகளின் எல்லா பாகங்களுக்கும் ஆபரேஷன்களுக்கும் இந்த லெசன்களில் உலகதரப்பான வாக்குகள் இங்கிலீஷில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகையால் தான் லெசன்கள் மற்ற மொழியில் எடுக்க வாய்ப்பில்லை என்று இங்கிலீஷில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கிளாத்திங் ஃபேக்டரிகளில் வேலை செய்யும் எஸ்எஸ்எல்சி வரைக்கும் படித்தவர்கள், மேலும் கிளாத்திங்கில் சப்ஜெக்ட் நாலேஜை இம்ப்ரூவ் செய்யணும் என்று நினைப்பவர்கள் இந்த சேனலில் வரும் லெசனுடன் கிளாத்திங் என்ஜினியரிங் புக்கையும் சேர்த்து படித்தால் சிறப்பாக இருக்கும். விருப்பம் உள்ளவர்கள் இந்த குவாலிட்டி லெசனில் கொடுத்திருக்கும் மொபைல் நம்பரில் தொடர்பு கொண்டால் ஒரு வாரத்துக்குள் தென்னிந்தியாவில் இருப்பவர்களுக்கு புக்கை அனுப்பி வைக்க முடியும். மேலும் இந்த நம்பர் உபயோகப்படுத்தி உங்கள் சந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்யலாம். This is a huge lesson for mass production cutting and quality control system. As an online classes, it is not practical to explain the entire topic. Therefore, I would like to explain some important topics. However, the entire mass production cutting quality points uploaded with this video. You can study the uploaded lessons, and if you need any clarification, call and clear your doubt without any hesitation. Let us start the lesson. Quality mass production cutting. The quality of mass production cutting assumes utmost importance due to the fact that most cutting panel defects could carry on and adversely affect the quality of finished garments. When you go through the types of defects, you would also understand that defective cutting quality can reduce the factory efficiency too. This section of the book primarily talks about the various types of mass production cutting defects and how to avoid them. It also lays out an online inspection procedure for quality controllers in cutting section and further illustrates
The importance of bundle stickering at the end of this session. It provides the seam margins required for a Western shirt. Critical and major quality defects of fabric. Dyeing streaks, dyeing patches, dyeing spreaded spots, send to selvage color variation more than 0.7%. Running color change above 0.7%. GSM variation more than 5% minus or plus. Width variation more than 2 inches. Uneven width in same roll more than 2 inch. Width variation less than required. Printing color variation, printing out of registration. Compacting mistakes, uneven brushing, poor brushing standard, widthways, stripes and checks cross and bowing more than 3/4 inch. Selvage bowing more than 1.5%. Fabric stripes and checks repeat variation more than 1/16 inch. Netting defects, holes, missing yarns, thick yarn, slub yarns, fiber yarn, weaving defects, oil stain, ink mark, type of defective cut parts shape off, and measurement shortage due to fabric width variation. Send to selvage color variation, part to part color variation, size variation in cut parts, improper bundle number, missing stickers, missing parts, parts not in pair, one side missing, parts line not matching with the body, collar cuff lines mismatching at both ends, parts lines getting cross, parts not having sufficient seam margin. These are all generally we are facing the issues in cut parts. Dealing with cutting defects and how to avoid them. To avoid cutting defects and material loss in cutting, cut parts shape off and measurement shortage occurs because of roll to roll fabric width variation and uneven width of the fabric within rolls. In order to avoid such cutting defects, before laying the fabric,
The fabric rolls should be segregated widthwise. The maximum width of the fabric rolls should start in the beginning of the lace, and lower width of the fabric should be used on the top side of the lay, which should be the correct width of the lay marker. Such defects can be avoided this way. Part to part color variation. There are two chances of this defect happening. Firstly, fabric running lengthwise color change or pattas. This type of fabric area should be separated during the fabric insertion itself. This fabric can be used for single marker cutting. Secondly, there is a chance of getting this defect due to missing sticker while assorting the cut parts. All such type of complaints can be controlled by proper quality control system. See the mass production cutting inspection system that follows in this section. Parts not in pair. While using one-way fabric in checks and stripes, in and out fabric like one side brushed fabric and printed fabric, more care should be taken while preparing the marker, especially with pairing parts like sleeves, cuff, sleeves placket, flap, etc. Here, the pattern should be placed in opposite direction. It is one-way fabric with in and out fabric. The pattern should be placed in opposite direction, as well as ensure one-way fabric match in the pair as per the body garment. For parts line not matching with the body. If it is striped fabric, the method of putting 1.5 times of the stripe repeat for matching in widthwise direction of the fabric can be used. Putting one repeat more could result in mismatch on around 30% of parts, which is not advisable, as it may result in fabric consumption loss. If it is checked fabric, putting 1.5 repeat in both sides, vertical and horizontal, in case of like pockets, flap, sleeves, placket, etc. should be done. 5. Fabric lines getting cross in cut parts. If the pattern is not placed properly along the grain line while preparing the marker, such issues will arise. See the section on mass production cutting in this book for more details. 6. Send it to selvage color variation and checks fabric lay marker method. This is practical lesson. In order to avoid
the visibility of color variation and fabric losses. Prepare center to selvage color change lay marker. To avoid center to selvage color variation, the pattern setting should be done accordingly, so that while setting the pattern for lay marker, if the selvage is dark in color, put the pattern back part and front part inseam on selvage side. This way, after closing the side seam, both panel would have same shade at side seam, and at the same time inseam joint also would show exact color matching. There will be color change between side joint area and inseam area, but it would not be visible, making the quality acceptable. This method is useful to avoid fabric losses and shade matching problem. Checks auto matching lay marker can be done by using some sort of checks fabric lay method and lay marker method to save fabric as well as manpower. By practical lessons for front center balancing, repeat matching, front and back horizontal line match, engineering checks and stripes balancing, sleeves pair balancing, small parts like yoke, pocket, flap, front placket, sleeves placket, cuff, etc. Online inspection procedure for cutting QC. Confirm whether it is correct fabric for this child. Confirm that the fabric rolls are segregated color family wise, shade wise. Nice. Confirm that the fabric rolls are segregated width wise if there is more than 1.5 width variation on woven fabric and 3-inch width variation in netted fabric. Separate marker may be taken based on style to save fabric consumption. If the width variation is less than 1 inch, lay the fabric roll with the maximum width first. Check the ratio and confirm the marker plan. Check the fabric status with production coordinator and confirm whether the ratio quantity can be completed as per the plan. All the above mentioned work procedure should be followed by the cutting section in charge and the report submitted to the QC whenever he or she demands to cross-verify the status.
Based on the report prepared by the cutting section writer, the production coordinator should confirm that the particular style has been completed, order quantity with the ratio. Cross verification should be done with the support documents of the report, and it should be approved by the industrial engineer and production manager. Based on this approved report, the cutting in charge should prepare the final settlement of fabric with the help of section writer. And after cross verification by the production coordinator, the final fabric settlement statement chart should be submitted to the fabric store manager through the cutting manager with verified signature. The part inner lining, fusing, embroidery work and printing work should be controlled by the cutting manager, but the part fusing, embroidery and printing section must be treated separately. When the cutting section receives the fused, embroidered and printed parts from embroidery and printing units, cutting section in charge should give the necessary instruction to the sorting department supervisor. The task of preparation of embroidered, printed and fused items issued and received with the 8-round quality inspection reports and quality cross verification should be done and maintained by the cutting section writer as per the production coordinator's instructions. The sorting section supervisor should maintain a record with the help of sorting section writer of the status of the fused, embroidered and printed parts received, inspected and master bundled. The supervisor or writer should submit the report to the production coordinator, industrial engineer. If it is a small factory with less than 200 machines, the industrial engineer should take care of both responsibilities of coordinator as well as industrial engineer. Stickering and bundling the garment cut parts. Number stickers are applied to each and every part of the garment, and groups of pieces are bundled together. For a western shirt, each bundle has 10 pieces. For example, following are the western shirt cut parts. Front 2, front placket 2, front yoke 2, front pocket 2, front flap top and down 2+2, back 1, back yoke top patch 1, sleeves 2, sleeves placket 2+2, collar
top and down 1 plus 1, neck band top and down 1 plus 1, cuff 2 plus 2. Totally 28 parts. So all the parts having sticker. So number of stickers 28. Number of pieces 10 pieces. Number of bundle 12 bundles. There is a chart. Please go through that. Various swing areas and swing margins of a business set. 1. Inside pocket seam margin 5 by 16 before attaching the pocket. 2. It is to be made sure that the inside margin has to be 5 by 16. If it is less than this measure, after attaching the pocket in double needle stitch, edge and distance, the distance stitch would catch in single layer of the pocket, including front body fabric, 2 layers, whereas the edge stitch would catch 3 layers on 1 layer of body fabric and 2 layers of pocket fabric. As a result, the stitching quality would vary in both the stitch due to the uneven balance of the pressure foot. The edge stitch would be neat and clean, but the distance stitch would like loose tension stitch. In order to avoid such quality issues, the sewing section QC should take more care about the sewing margin and also during the pattern instruction. The cutting section QC should take care that all the sewing margins are properly followed. See following sewing margins. It must be noted that ironing parts need more sewing margin in pattern like pocket, yoke, sleeves placket, front placket, etc. After ironing, the parts can trim the margin as required in sewing lines. Collar inseam, collar margin 5 by 16. Purpose of the margin is same as mentioned above. Pocket hem seam margin 3 by 8, standard of seam margin. Button bracket folding margin 1 inch, 7 by 8. Purpose of the margin is to get grip of button. Collar attaching seam margin 1/4 inch, 1 by 4. 1/4 inch or 1 by 4. If it is more than 1 by 4, seam margin at collar attaching the neck curve shape in front drops would not sit in perfect way. It will create some sort of puckering in front drop as well as back drop.
which it is not an acceptable quality standard. Body joint, front and back attach. Body joint or front and back attach. 3/8 standard of seam margin. Yoke attaching. 5/16 double needle stitch. Collar band folding seam margin. 3/8 standard seam margin. Peak attach seam margin. 1/4 top edge stitch only to avoid puckering. Front arm at sleeve attaching seam margin for body 5/16 same as back. Front arm for sleeve 5/8 same as front. Front arm at side of the front side seam 5/8. While measuring the garment, the front seam turns towards back, so need more seam margin at front. Front arm at side of the back side seam 5/16. While measuring the garment, the back seam margin is in single fold only. Notches on pattern. Seam notches should match while attaching various parts. For example, for pant side seam, front and back matches should be matched at thigh. Straight direction of crotch, knee and inseam. Matching the notches would make the perfect seating of the garment. Preparing the pattern without notches or not following the notches while cutting and sewing the garment, the seating position would affect in bad shape after the garment wash. So the notches have a major role of perfection for garment seating, particularly such a long part.